Jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE har'a assisting extemporaneous preparation koorsii jedhu warra barattoota diploomaa akkasumas barattoota faarmaasiidhaaf koorsii IPP or integrated physical pharmacyidhaaf kan isaan fayyadu waan ta'eef diploomaa yookaan immoo TVTdha jennee limit gochuu hin dandeenyu koorsii kana actually integrated physical pharmacy waan hundatuudhaaf baay'ee isin fayyada jechuudha barattoota digriidhaafis. Kanaaf yeroo darbee paartii jalqabaa irratti waa'ee introductory part of extemporaneous preparation, what is compounding and what is manufacturing, what are the difference between the two, and what are the prerequisite or preparatory level for compounding, and what I mean by package labeling, and is there any criteria of labeling kan jedhu waa hedduu laallee turre. Har'a immoo paartii lammaffaatiin weighing and measuring procedure kan jedhu irraa eegalla jechuudha. Egaa compounding tokko prepare gochuudhaaf weigh gochuun measure gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif accurate bifa ta'een bifa precise ta'een product tokko produce gochuudhaaf weighing akkasumas measuring sirriitti hojjennu taanaan rakkoo uumuu dandeenya yookaan errorii uumuu dandeenya jechuudha. Maybe percentage of loss and the percentage yield calculate gochuudhaaf erroriin especially personal error may happen. Kanaaf kana gochuun dura weighing and measuring procedure sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maal jedha asirratti during the weighing and measuring unless strict guidelines are followed it can be very easy to mix up different pharmaceutical ingredients as ingredients resemble each other. Kanaaf hammi fudhannu yookaan immoo hammi ingredients garagaraa walitti fudhanneeti kan itti compounding tokko qopheessinu. Kanaaf strict procedure yoo jiraate waa guideline yoo jiraate guideline sanarraa hundoofneeti kan itti walitti measure goonee ingredientota sanniin mix gochuun compounding nuti barbaadnu kan hojjechuu dandeenyu jechuudha. It is preferable to incorporate a weighed and measured ingredient into the product as soon as possible to prevent any incident switching. Fakkeenyaaf baalaansii fayyadamnee ingredientota afur compounding tokko qopheessuuf gaafa measure goonu isaan sanniin sirriitti adda babaafnee waraqaa sanarratti barreessine saampliin sun yookaan ingredient sun maal akka ta'e hin barreessinu taanaan maybe mixing irratti rakkoo uumuu dandeenya jechuudha. Order of mixing kan walitti makuu sana dogoggoraan fayyadamuu dandeenya. Kanaaf yeroo measure goonu ingredient tokkoon isaanii gaafa measure goonu according to procedure measure erga goone booda label gochuu danda'uu qabna jechuudha. Weighing paper sanarratti gubbaarratti waa wayitiin barreessinee akka erroriin hin uumamne taasisuu qabna. If this is not possible when weighing and measuring more than one ingredient, place each on piece of labeled paper as soon as it has been weighed or measured. This will avoid any accidental crossover ingredient jedha. Kanaaf yeroo measure goonu piece of paper sanarratti ingredient sanii maqaa isaanii barreessina jechuudha. Sana booda gara procedure-itti gaafa deemnu tartiibadhaan fakkeenyaaf kan dura baqsuu nurra jiru jiraachuu danda'a. Isa baqsineeti kan ingredient biraa kan ittiin daballu jechuudha. Order isaa sirriitti laallee erga measure goone booda crossover avoid gochuutiin ingredient sanniin walitti mix goone dhumarratti homogeneous solution uumuu danda'u qabna jechuudha. Crossover uumne taananii stability product oomishnu akkasumas different sign of instability mul'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf kan avoid gochuudhaaf weighing paper sanarratti label gochuu danda'u qabna jechuudha. The other one is premise standard are there, premise or precondition jechuudha. Yes, wanti nuti gara hojiitti osoo hin seeniin dura wantoonni nuti sirreessinu jiru jechuudha. So the premise where an extemporaneous product is being prepared need to be of an appropriate standard. Kanaaf standardli mataa isaa danda'e qaba. SOP jira, standard operating procedure based on that prepare gochuu danda'u qabna. Premise sana jechuun sanniini wanti nuti dura gochuu qabnu maayinni ordering procedure standard hin jiru maayinni kan jedhu beekuu qabna. Akkasumas decoration should be a good basic standard. Wanta product tokko erga oomishne booda yookaan oomishuun keenya dura naannoo keenya bareechuun naannoo keenya sirriitti clean gochuun it is another premise jechuudha. So the floor should be covered but in each manner as easily cleaned surface should be smooth jedha. Fakkeenyaaf clinical area yookaan laboratoriin suni smooth ta'uu qaba.
qulqulleessuuf kan nama rakkifne ta'uu qaba. Maaliifis spiileejiin garaagaraa jiraachuu danda'a. Wantoonni garaagaraa harkatti jiguu danda'u, dhangala'uu danda'u. Kanaaf gaafa qulqulleessinus sirriitti kan qulqullaa'u ta'uu danda'uu qabachuudha. Kana qofa osoo hin taane siinkiin nuti fayyadamnu fakkeenyaaf wantoota garaagaraa micuuf yookaan dhangalaasuudhaaf dhangala'aa garaagaraa siinkiin jira jechuudha. Siinkiin sun garmalee kiliin ta'uu qaba, qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Supply hot and cold water dha. And there should be a functioning cleaning refrigerator fakkeenyaaf firiijii qulqulluu ta'e kan hojjetu qabaachuu danda'uu qabna. Isaan kun piriimiisiidha, wanta dursinee ilaaluu qabnu jechuudha. Siinkiin sun akkuma jennu qulqulluu ta'uu qaba. Akkasumas bishaan ho'aa fi bishaan qorraa kan gadhiisu ta'uu danda'a, kan qabu ta'uu qaba. Maaliif wantoonni tokko tokko bishaan ho'aatiin micamuu barbaadu jira. Wantoonni tokko tokko immoo normally bishaan cold wateriitiin micamuu danda'u sila ta'ee fi siinkiin keenya osoo bishaan lamaanuu qabaate bareedaadha. There should be supply of main or potable water. Bishaan potable wateriin gahaa ta'e jiraachuu qaba naannoo clinical area or laboratory sana jechuudha. The other one is equipment requirement. Meeshaaleen na barbaachisan hundi isaaniitu qophaa'uu qabu. Equipment jechuun meeshaadha. The dispensary should have a sufficient equipment available in order to be able to operate efficiently. Kanaaf the dispensary meeshaa gahaa hin qabu taanaan waan barbaadu sana seeraan hojjechuu hin danda'u. Effectively hojjechuudhaaf available equipment ta'e meeshaa barbaadamu hunda meeshaa laboratorii ta'uu danda'a. Meeshaa dispensiidhaaf fayyadan ta'uu danda'a. Hunda isaaniitu guutumatti qabaachuu qaba. Equipment commonly required for extemporaneous preparation are described below under subtitle equipment used in pharmaceutical compound. Isaan kanniin kophaa isaanii sirriitti waan dhaallu ta'a actually. Taayitilii mataa isaanii danda'etu jira. Meeshaaleen itti fayyadamnu eenyu fa'aadha? Maalni faayidaan isaanii kan jedhu tokko tokkoon gara fuulduraa kan ilaallu ta'a jechuudha. Inni biraa yeroo saampilii yookaan compounding tokko prepare goonu yookaan qopheessinu contamination avoid gochuu danda'uu qabna. So to avoid contamination of any extemporaneous prepared product, compound should adhere to the following guidelines. Kanaaf wanti nuti qopheessinu kan nama fayyisuu ta'uu qaba malee kan nama ajjeesu yookaan complicationii biraatiif kan saaxiluu miti. Sila ta'ee fi contaminationii garaagaraa avoid gochuu danda'uu qabna jechuudha. Avoid gochuudhaaf yookaan contaminationii garaagaraa ofirraa balleessuudhaaf guideline nuti follow goonu immoo jira jechuudha. Guidelinota kanneen keessaa inni tokko ensure all equipment is clean in the dry prior to use. Meeshaalee achitti compounding sanaaf itti fayyadamnu hunda isaanii qulqulluu ta'uu isaanii check gochuu danda'uu qabna. Qulqulluu qofa osoo hin taane goggogaa ta'uu qabu jechuudha. Maaliif bishaan yookaan keemikaalaan dhiqna waan ta'eef sirriitti kan goggogan ta'uu qaba jechuudha. Keep the dispensing area clear of unnecessary items jedha. Wantoonni garaagaraa iddoon dispensiitti goonu sun garmalee ni ta'uu qaba. Wanti hin barbaachifne naannoo sanatti mul'achuu hin qabu jechuudha. Mul'achuu hin qabu. Intentionally kaafnee compounding keenya keessa galchuu dandeenya, contaminate gochuu dandeenya sila ta'eef cross contamination avoid gochuudhaaf wantoota hin barbaachifne unnecessary material achi remove gochuu danda'uu qabna. Do not leave a lid of stock bottles, always replace immediately after use jedha. Wanta tokko compounding tokko gara qopheessinee booda fayyadamuu fi gaafa dispense goonu immoo qadaada isaa banaa dhiisuu hin qabnu. Bootilii keessattuu qaruura garaagaraa kanneen shurooppii qaban erga banne booda hamma barbaadnu erga fudhanne booda dafnee cufuu danda'uu qabna jechuudha. Oxidationiidhaaf saaxiluu hin qabnudha. Do not return material to stock container once removed dha. Kun immoo fakkeenyaaf stock solutionii gaafa fayyadamnu keemikaala nurraa hafuu danda'a. Hamma fayyadamne kanaaf isaan deebisnees konteenarii guddicha keessatti makuu hin qabnu. Maaliif contaminate ta'uu sila danda'uu fi achi keessa gaafa galee immoo saampilii keenya yookaan immoo keemikaala keenya guddaa sana nurraa balleessuu sila danda'uu fi deebisuu hin qabnu jechuudha. Inni biraa do not leave a weight and a measured item are labeled on the work surface. Ingredient garaagaraa label osoo hin godhin lafatti kaa'uu hin qabu. Maaliif nama miidhuu dandeenya waan ta'eef. Fakkeenyaaf asiidiin bishaan fakkaata. Labeling goonu taanaan namni bishaan jedhee harka dhiqachuu danda'an beekamu. Kanaaf you have to take care. Akkasumas do not allow raw material or final product to come in contact with hand if necessary with glove jedha. Yeroo hundaa kan gorfamu yeroo hundaa gilaavii wear gochuun harka keenya irratti baay'ee barbaachisaadha. Maaliif wantoota garaagaraa contact goonaa yookaan tuttuqna. Tuttuqqiin keenya waa lamaa fi tokkoffaa wanta hin taane tuqnee nutu miidhamuu dandeenya. Inni biraa immoo nutu saampilii keenya sana contaminate gochuu sila dandeenyuuf gilaavii uffachuun
baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa suitable recording qabaachuudha. Galmee qabaachuu qabna. Record keeping mijaa'aa ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadhas dirqamaas jechuudha. So suitable record keeping is a vital part of a good extemporaneous preparation. Kanaaf record keeping baay'ee barbaachisaadha. Wantoota garaagaraatiif barbaachisummaa isaa gara fuulduratti kan ilaallu ta'a. Inni biraa poor record keeping can lead to dispensing error which could result in patient receiving the product other than intended by the prescriber. Kanaaf poor record keeping yeroo baay'ee dispensing irratti error uumuu ni dandeenya. Patientiin keenya suni product nuti oomishne san receive gaafa godhu error garaagaraatiif saaxilamuu ni danda'a jechuudha. Again, the completion of record will be another safety check for the patient and essential part of any standard operating procedure for extemporaneous preparation. Yeah, sirriitti wanta hojjenne adeemsa itti dispense goonu procedure itti hojjenne sana sirriitti record gochuun record keeping gahaa qabaachuun waa lamaaf fayyada. Tokkoffaa patient keenya safe goon patient safety dhaaf ni fayyada. Inni lammaffaa immoo pharmacy practitioner sanaafis ni fayyada. Maaliif sirriitti wantoota hundaa record gochuun erroriin garaagaraa yoo uumame deebi'ee check gochuuf cross check gochuu ni danda'a. Akkasumas maybe tasa rakkoo patientii irraa kan ka'e rakkoon kan uumamu yoo ta'e itti gaafatamummaa irrallee bahuudhaaf isa fayyada jechuudha. Kanaaf record keeping gahaa ta'e qabaachuun bu'aan isaa bu'aa gamlameedha jechuudha. Bu'aa gamlameedha patientiidhaafis pharmacy practitioner sanaafis ni fayyada jechuudha. Again, compounding record are there. Compounding tokko erga hojjenne booda record gochuu qabna. Record gaafa goonu name isaa maal qopheessine? What is that compounding? Is it ORS? Is it lubor solution? Is it iodine tincture? Is it sulfur ointment? Is it zinc ointment? Is it jelly or suppository? Barreessuu danda'uu qabna. Strength isaa percentage of purity ta'uu danda'a. Concentration isaa ta'uu danda'a. Strength isaa barreessuu fakkeenyaaf double strength chloroform and single strength chloroform jennee barreessuu qabna jechuudha. Inni biraa dosage form of the compounded preparation hammam qopheessine sana barreessuu danda'uu qabna. Master formula sana record gochuu danda'uu qabna. Even working formula master formula kana reduce goonee arganne sana isas record gochuu qabna. Date and the time of preparation of the compounding. Yes, preparation barreessuu qabna. Again, assign internal identification number or batch number kan jennu jira. Isa sana prescribe gochuu barreessuu danda'uu qabna. Inni biraa signature and the initial of the individual involved in each step, maybe technician or pharmacist. Yeah, maqaa fi mallattoo isaa kaa'uu qaba. Maaliif standard operation procedure sana irra deemee hojjenne sana itti gaafatama sila ta'eef maqaa fi mallattoo isaa kaa'uu qaba. Inni biraa name vendor or manufacturer, lot number, expiration date of ingredient and container closure system. Kana hunda barreessuun record keeping keenya irratti qabachuun dirqama nu barbaachisaa jechuudha. Again, weight or measurement of each ingredient, ingredientoonni nuti fayyadamne eenyu faadha kan jedhu record gochuu danda'uu qabna. Hammam weightiin isaanii giraama yoo ta'e, miligiraama yoo ta'e, liitirii yoo ta'e, yes, part per million yoo ta'e kaa'uu qabna. Again, documentation of calculation made to determine the verified quantities and the concentration of the component if appropriate jedha. Yeah, sometimes maybe calculation in jiraachuu danda'a akkuma reefu dubbanne. Scaling factor fakkeenyaaf reducing master formula irraa gara reducing formula tti geeddaruudhaaf scaling factor sana calculate gochuun irra jiraachuu danda'a. So calculation sana achirra kaa'uu danda'uu qabna. Akkasumas quantity keenya verify goonee kaa'uu qabna. Fakkeenyaaf liquid dosage form gaafa qopheessinu immoo concentration of the component ta'uu danda'a. Sanniin record keeping keenya irratti kaa'uu qabna. Akkasumas documentation of the quality control procedure in accordance with SOP. SOP jechuun standard operation procedure jechuudha. Filter, integrity, pH, visual inspection isaan kunniin quality scenario dha jechuudha. Isaan kunniin kaa'amuu qabu. Any deviation from master formula record if used and any problem or error experienced during the compounding. Yeah, deviationin garaagaraa jiraachuu danda'a. Errorin garaagaraa jiraachuu danda'a. Commit gochuu dandeenya sila ta'ee fi isaan sanniin kaa'uun gara fuulduraa rakkoolee sanniin irra deebinee akkan hojjenneef nu gargaara jechuudha. Total quality compounded assigned beyond use date isaan kunniin barreeffamuu
qabu jechuudha. Kanaaf total quality compounded and beyond use date sanallee kaa'uu barreessuu qabna. Beyond use date jechuun qorichi nuti har'a oomishnee ji'a meeqaaf yookaan guyyoota meeqaaf yookaan torbaan meeqaaf yookaan waggaa meeqaaf fayyada kan jedhu beyond use date isaa barreessina jechuudha. Yeroo baay'ee beyond use date and expired date namoonni akka tokkotti fayyadaman jiru. Garuu beyond use date jechuun yeroo baay'ee compounding preparationidhaaf nu fayyada. Expired date immoo manufacture industry gaafa mass produce gaafa goonu kan fayyadamnudha waan ta'eef laboratory keessa clinical keessa compounding nuti hojjennu beyond use date dhaan kaa'amuu qabachuudha. Inni biraa duplicate container label if prepared in batch kanaaf batch number'idhaan kaa'uu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf baachii garaagaraatiin kan hojjetame yoo ta'e jechuudha. The other one is a master formulation record is recommended when performing a batch or high risk compounding dha. Yeroo tokko master formulation kallattiimaan record gochuun yeroo barbaachisu jira. Fakkeenyaaf baachiidhaan wanti oomishnu akkasumas high risk of compounding garaagaraa yoo jiraate waaftu record gochuun it is very important jechuudha. Master formula recording gaafa jennu fakkeenyaaf name, strength and dosage form kunis reefu ilaalleerraa physical description of the final preparation, identifying the amount of all ingredients, the appropriate container, closure system, complete instruction for preparing, procedure itti qopheessinu tokkoon isaa barreeffamuu qaba. Meeshaan nuti fayyadamnu maa inni, supplying garaagaraa maa inni, description of the compounding steps, step isaa, kan dura fakkeenyaaf boil godhamu yoo jiraate kan dura navigate gochuun qabnu yoo ta'e procedure sana step by step kaa'amuu irra jira. Akkasumas beyond use date and storage requirement fakkeenyaaf fridge keessa wantoonni kaa'aman jiru, room temperature keessa wantoonni kaa'aman jiru. Kanaaf storage requirement ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Quality control procedures yeroo baay'ee quality control procedure kaa'uu qabna jechuudha. Record keeping keenya irratti fakkeenyaaf pH isaa check gochuun kan nurra jiru yoo ta'e fakkeenyaaf acidity or basicity isaa check gochuun kan nu barbaachisu yoo ta'e you have to check and filter integrity, visual inspection ijaan gaafa ilaaltan kanatu mul'ata. Yeroo baay'ee color changing jiraachuu danda'a, falling jiraachuu danda'a. Sanniin visual inspection jennaan jechuudha. Sterilization method yoo jiraate fakkeenyaaf sterilization method dry steam ta'uu danda'a, heat autoclave fayyadamnee ta'uu danda'a. Hot air sterilization fayyadamuu dandeenya. Kanaaf sterilization methodin yoo jiraate kaa'amuu qabachuudha. And any other information need to describe the operation, the ensure it is repeatability. Repeatability gaafa jennu wanti nuti irra deemne sun procedure nuti irra deemne hojjenne suni namni biraas irra deebi'ee yoo hojjete rakkoo kan hin finne ta'uu qaba. Kanaaf procedure keenya valid akkasumas repeatable kan ta'e ta'uu qaba jechuudha. Adjusting the pH, tonicity and the temperature. These all can be recorded on our logbook. So in addition to recording the compounding process for extemporaneous preparation, dispensed items, other records like pH, temperature should be routinely recorded. Recording keenya compounding process qofa osoo hin taane akkuma reefu dubbanne maal keessatti kaa'amuu qaba, fridge keessa kaa'amuu qaba moo deep freezer keessa kaa'amuu qaba moo room temperature keessa kaa'amuu qaba moo kan jedhuun ibsamuu qaba jechuudha. Refrigerator kan fayyadamnu yoo ta'e temperature meeqa irratti yeroo baay'ee temperature 2.8 yeroo tokko immoo maybe deep freezer -4 -8 -12. Kanaaf based on the nature of active ingredient and the expenses which is used for preparing that compounding, you have to determine the temperature at which your product is kept. So this should be checked each day. The premises are open and the maximum or minimum temperature required to ensure that the equipment is operating correctly and the patient safety is not compromised. When you can on the check goal patient acceptability or patient safety sana compromise at ngone. Maaliif meeshaa nuti itti fayyadamnu sun sirriitti kan hojjetu hin ta'u taanani productiin keenya baduu danda'a sila ta'e deemee immoo patientii sana irratti dhiibbaa guddaa geessuu sila danda'uuf wantoota garaagaraa monitor gochuun check gochuun wantoota sanniin immoo record gochuun
baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So this extemporaneous record sheet should be kept for a minimum of 2 years, although ideally 5 years would be possible jedha. Wanti nuti har'a record goone minimum of waggaa lamaaf ni fayyada. Ideally garuu waggaa lamaa hanga 5 gidduutti kan fayyadu ta'a jechuudha. Kanaaf record keeping minimum of 2 years or 2 to 5 years jechuudha. Dandeenya or the report should be readily available in a pharmacy for authorized inspection during the retention period. Fakkeenyaaf dhaabbanni garaagaraa authority agency garaagaraa dhufee inspect gochuu danda'a pharmacy keenya yookaan immoo laboratory keenya jechuudha. Kanaaf record keeping gahaa qabaachuun inspection garaagaraatiif gaafa gaafatamu rakkoo keessa hin gallu jechuudha. Fakkeenyaaf warri fidee dhufee maybe record keeping keenya check gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf sana gaafa nu gaafatan saalfachuun qabnu jechuudha. Kanaaf record gochuun faayidaa guddaa qaba. Inni biraa the proper recording of information is so vital for ensuring consistent preparation of the formulation that the entire chapter is devoted to the subject discussing each step, types of recording detail. Kanaaf consistent bifa ta'een prepare akka goonu procedure clear ta'e record keeping clear ta'e qabna taanaanii deviation garaagaraa yoo jiraatu irra deddeebinee waan ilaalluuf consistent preparation in akka jiraatu rakkoo keenya dafnee akka sirreessinu nutis akka barru nu fayyada jechuudha. Kanaaf record keeping faayidaan isaa baay'ee guddaadha. So compounding process record keeping forming kun fakkeenyaaf bifa kanaan kennamuu danda'a. Kanaaf name of dispensary or health institution fi Haramayaa University or Hiwoot Faanaa Specialized Hospital Hiwoot Faanaa Specialized Hospital guyyaan isaa immoo yoom batch number or control number isaa quantity or batch quantity meeqa ture kan nuti qopheessine yookaan compounding yeroo sana yookaan guyyaa kana qopheessine kan jedhu barreessuu qabna. Akkasumas ingredient nuti fayyadamne eenyu faadha. Fakkeenyaaf iodine tincture yookaan immoo lugol solution qopheessuudhaaf iodine, potassium iodide, bishaan fayyadamuu dandeenya. Isaan sanniin barreessuu danda'uu qabna. Akkasumas sourcein isaa eessa? Sourcein product keenya eessa kan jedhu ingredientota sanniin ni barreessina jechuudha. Brand isaanii, batch number'in isaanii. Productiin kamiyyuu batch number'ii mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf warri quality control check gaafa godhu dhaabbanni tokko productiin isaa quality irratti rakkoo yoo qabaate baachii kami kan jedhutu gaafatama dura. Maaliif baachii garaagaraatu jira. Baachiin hundi rakkoo qabaachuu dhabuu danda'a sila ta'eef baachiin rakkoo qabu suni kan beekamu batch number'idhaan. Kanaaf batch number isaa ni keenya. Quantity nuti fayyadamu. Isaan sanniin ni keenya. Name of initial of the person in charge eenyutu hojjeta. Responsible person nama ta'e irratti ni barreessina jechuudha. Description of the steps of preparation akkamitti qopheeffama steepota yookaan procedure sana asirratti barreessuun nurra eegama. Beyond use date isaa barreessuu qabna. Erga qopheessine finnee booda immoo percentage yield isaa ilaaluu qaba. Hammi loosii yoo jiraatu you have to check. Reasoning isaa maal ture? Carelessness jedhamu. Maybe environmental error jedhamu maal kan jedhu you have to write. Or instrumental error you have to write that one. Again prepared by name of eenyutu qopheessee mallattoo isaa fi guyyaa kaa'uu danda'u qabna. Bifa kanaan record keeping formaatii bakka hedduutti bifa kanaan ta'uu danda'a, bifa kanaan alaa ta'uu danda'a. Kanaaf garuu overall record keeping gahaa qabaachuun faayidaan isaa garmaleedha jechuudha. Last one is storing or transporting the compounded product. Once the product can be produced, erga qopheessee booda dirqama store ta'uu qaba. Store godhamuudhaaf immoo transportation systemiin jiraachuu qaba jechuudha. So after drug have been compounded and repackaged, they must be properly stored. Proper storage qabaachuu qabna. Erga qopheessinee paakgoone booda proper storage qabaachuun dirqama jechuudha. So appropriate storage requires environmental security and safety consideration. Bakkuma feene qoricha keenya store goonu storage sun environmentiin isaa riskiidha moo riskiin qabu kan jedhu ilaalamuu qaba. Security isaa maal fakkaata? Safety consideration isaa sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Certain medication require storage at low freezing, refreezing or refrigeration, light protection or room temperature condition. Kanaaf
Qorichi garaagaraa storage garaagaraa barbaada. Kanneen deep freezerii barbaadan jira, kanneen fridge barbaadan jira, kanneen ifa aduun akka isaan hin tuqne barbaadantu jira. Kanneen room temperature normally 20 gadi 25 gidduutti temperature gidduutti kanneen kaa'amantu jira. Degree Celsius kanaaf nature isaa beekuun akkaataa inni active ingredient fi expensive sun barbaaduun kaawwamuu qabaadha. Certain toxic chemical should be kept inside the cabinet and keep low to the ground. They should never be stored out in an open jedha. Yeroo baay'ee toxic chemical warroota ta'an laboratory keessatti fayyadamuu dandeenya compoundingidha. Isaan sunniin gaafa keenyu safety cabinet keessa fakkeenyaaf fume hood safety cabinet isaan kana keessatti kaa'uu qabna. Maaliif maybe volatile gaafa ta'an dhukkuboota garaagaraatiif saaxiluu danda'u. Fakkeenyaaf beenziinii yoo fudhattan carcinogenicdha, cancer causing chemicalidha. Kanaaf keemikaala akkasii sana fume hood yookaan safety cabinet keessatti fayyadamnu taanaan gara keessaa daduma seenuun kaansarii nutti fiduu danda'a. Akkasumas gaafa shelf irratti keenyu keemikaalota akkasii gara lafatti gadi buusne kaa'uu qabna. Tas yoo jiganis namarratti balaa kan geessisne jechuudha. Sana qofa osoo hin taane banaa dhiisuu hin qabnu jechuudha. Volatile ta'anii nuu miidhuu waan danda'aniif. So the proper storage of every substance in the pharmacy is the responsibility of all pharmacy employee. Kana hunda gochuun itti gaafatamummaa nama kamiyyuudha jechuudha. Eeriyaa kanarratti waa'ee keemikaala namni beeku hundi itti gaafatamummaa kana fudhachuu danda'u qaba jechuudha. Inni biraa patient counselingidha. Yeroo hundaa especially yeroo dispense goonu patient wajjin carraa wal arguun keenya guddaadha sila ta'ee fi patient keenya sirriitti counsel gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkaataa itti fayyadama qorichaa. Adverse reaction of the drug kana hundatti himuu qabna. Yoo seeraan hin fayyadamne rakkoon irra gahuu danda'u maal akka ta'e himuu danda'u qabna. Kanaaf based on SOP standard operation procedure hin jedhuun counsel goonee akka fudhatu gochuu danda'u qabna jechuudha. So compound prescription offer an excellent opportunity for patient counseling jedha. Yeroo baay'ee prescribe gaafa goonu dispense gaafa goonu carraa arganna jechuudha counsel gochuudhaafis. So the compounder can explain that the particular prescription has been prepared specially for the patient. They can describe steps that are required before it is administration. Kanaaf osoo hin fudhatiin dura steponni inni keessa darbu patientiin tokko itti himuu danda'u qabna. Sheek gochuun yoo irra jiraate fakkeenyaaf saayiramii garaagaraa sheek akka godhee fayyadamuu itti himuu qabna. Nyaata dura fayyadamuu yoo qabaate nyaata duratti. Nyaata booda yoo ta'e immoo nyaata booda akka seeraan fayyadamu qoricha qopheessineef sana itti himuu counsel gochuun nurraa eegama. This occasion can also be used to discuss the routine subjective with the patient jedha. Isa kanaaf nu fayyadaa jechuudha. So general procedure of compounding gaafa summarize goonu almost stepota 14 kana qabaata jechuudha. Inni jalqabaa receive valid and interpret prescription as per standard operating procedure for dispensing. Yeroo hundaa prescriptionii sirrii valid ta'e fi interpretable ta'e tokko fudhachuu danda'u qabna akkaataa SOP jedhuun jechuudha. Sana booda egaa prescriptionii sirrii ta'e fudhannee booda ensure that the compounding area equipment container are ready for the process and don't compromise the quality of the final product. Naannoon nuti qopheessinu meeshaaleen nuti fayyadamnu konteenariin dhumarra product keenya ittiin package goonu suni seeraan qulqullaa'ee ready ta'uu isaa check gochuu qabna. Maaliif product keenya compromise gochuu hin qabnu quality isaa dhumarratti contaminate gochuu hin qabnu jechuudha final product kana. Kanaaf isaan kanneen dura check gochuu qabna. Inni biraa calculate the quantity of ingredient nuti fayyadamnu yookaan immoo compounding tokko article tokko qopheessuuf nu fayyadu sana ingredient isaa tokkoon isaanii accurately calculate gochuu akkasumas measure gochuu nurra eegama. Inni biraa weighing the measure ingredient necessary for the compounding as per the procedure for weighing or measuring respectively dha. Kanaaf ingredientota sanniin akkaataa procedure jedhuun measure gochuun accurately fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa compounding preparation following appropriate procedure mataa isaa danda'e qaba. Procedure sana follow gochuun barbaachisaadha gaafa qopheessinu. Transfer the final product into a container. If it is not prepared in the final container, make up to the volume if necessary. Kuni volume adjustment dha. Fakkeenyaaf especially liquid dosage form or semi solid dosage form kan qopheessinu yoo ta'e fi veekiliin keenya liquid yoo ta'e isaan guunna jechuudha. Aga gaafatamne sana. Inni biraa close the container and shake well as appropriate jedha. Sirriitti qadaaduu qabna.
akkasumas gaafa fayyadamnu shake gochuun baay'ee barbaachisaadha. Beyond use date isaa prescription sana irratti barreessuu qabna. Akkasumas prepare and attach proper labelingii bareeda isaa akkasumas proper ta'e qabaachuu qaba. Wanti qopheessine sun maayinni yoom qopheessine guyyaa kam qopheessine beyond use date isaa maal ta'a ingredientonni sun maayinni eenyu faadha hammami kan jedhu hunda barreessuun labeling irratti ni irraa eegama. Eega finne booda clean equipment used for compounding process and return to the original place jedha. Kanaaf meeshaa fayyadamne sirriitti qulqulleessine bakka fudhanne sana deebisuu danda'uu qabna. Maaliif gara fuulduraas isumaan fayyadamna waan ta'eef jechuudha. Teebilii sana beenchii sana sirriitti qulqulleessuu danda'uu qabna. Record keeping keenya record gochuu danda'uu qabna erga finne booda. Dispense the product with proper counseling. Yes, product sana dispense gaafa goonu patientidhaaf proper counseling wajjin akka ta'u. Nu ajaja jechuudha. Inni biraa record the prescription of compounding and the registration book or log book jedhama yeroo tokko tokko. Kanaaf isa irratti prescription of the compounding sana sirriitti barreessuu register gochuun nurraa eegama jechuudha. So isaanan kanneen general summary of the compounding procedure jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. So in summary, the steps to be followed before, during and after compounding can be grouped into 5 categories: preparatory, compounding, final checkup, sign off and clean up jennee bakka shanitti qooduu dandeenya. Generally gaafa summarize goonu steepotaan gamma laallee kan inni jalqaba qophiidha. Preparatory jalqaba gara hojiitti osoo seeniin dura prepare qophii nuti goonu preparatory jennaan jechuudha. Inni lammaffaa compounding waayyaanni sana qopheessuu jechuudha. Erga qopheessinee booda garuu dhumarratti maal goona final check-up yookaan immoo final check-up hin jira. Volumiin sun amma barbaadamee qopheessine moo qopheessine kan jedhu sana sirriitti check gochuun barbaachisaadha. Dhumarratti immoo sign off gochuun wanta hojjenne record gochuun maqaa keenya mallattoo keenya kaa'uun nurra eegamuu danda'a. Isaanan sana erga finnee booda immoo dhumarratti qulqullina keenyaa fi qulqullina meeshaa akkasumas qulqullina laabii yookaan beenchii sana eeguun yookaan xumuruun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf isaanan kunniin preparatory, compounding, final check-up, sign off and clean steps kan jennu sun steepota 14 amma reefu laalle sana summarize godhanii kanneen nu ibsuu danda'anidha. Karaa gabaabaa jechuudha. Karaa gabaabaa. Kanaaf gaafa preparatory jennu gabaabumatti qophiidha jechuudha. Qophiidha. Judging the suitability of the prescription in terms of its safety and the intended use and the dose for the patient. Kanaaf prescription sun suitability safeidha kan jedhu sana ilaalu kaayyoo barbaadameef intended use jechuun kaayyoo barbaadame sanaaf oola kan jedhu sirriitti beekuun performing calculation garagaraa especially quantity of ingredient nu barbaachisa calculate gochuun irraa jiraachuu danda'a. Meeshaalee proper ta'an fayyadamuu iddoo akkasumas proper equipment fayyadamuu qofa osoo hin taane making sure it is clean qulqulluu ta'uu isaanii. Donning the proper attire and the washing hand qulqullina ofii naannoo keenya babbareechuu jechuudha. Gwaanii uffachuu, gilaafii akkasumas eye glassii yoo jiraate kanneen uffachuu harka keenyaaf immoo sirriitti dhiqachuu kanneen dhiqachuu qabna. Akkasumas cleaning the compounding area and equipment if necessary naannoo keenya qulqulleessuu qabna. Cross contamination avoid gochuudhaaf waan biraa miti. Assembling all necessary material and ingredients to compound and package the prescription jedha. Kanaaf ingredient fi meeshaalee nu barbaachisan walitti qabne booda saampilii keenya yookaan compounding keenya qopheessuutti seennaa jechuudha. Compounding jechuun gabaabumatti qopheessuu formulate gochuu jechuudha. So compounding the prescription according to the formulary record or the prescription using the technique of art and the science of pharmacy. Kanaaf saayinsii pharmacy fi artii pharmacy fayyadamne wanta reefu measure goone sana ingredientota sanniin akkaataa procedure jedhu formulate gochuu compounding jennaan jechuudha. Never final check-up bidha. Final check-up as indicated the weight variation, adequacy of mixing, clarity, odor, color, consistency and the pH. Dhumarratti erga qopheessinee booda weight variation yoo jiraate, loss yoo jiraate, gain yoo jiraate check gochuu danda'u qabna. Adequately mix gochuu keenya immoo check gochuu qabna. Maaliif homogeneous ta'uu qaba. Clarity isaa, odorii fi colorii akkasumas consistency isaa immoo visual inspection itiin ilaallee beekuu ni dandeenya. Sana booda immoo pH isaa by using pH meter
check gochuu ni dandeenya. Entering the information to compounding law jedha logbook sana irratti galmeessu. Dhuma irratti immoo product keenya label gochuu final check up jalatti warroota ramadaman yookaan immoo activity achi jalatti ramadamanii jechuudha. Activity achi jalatti ramadaman. Sign off gaafa jennu signing and dating the prescription, affirming that all the indicated procedure were carried out to ensure uniformity, identity, strength, quantity and purity. Kanaaf wanti qopheessine suni based on standard operating procedure dhaan qophaa'e sila ta'ee fi uniformitiin isaa, identitiin isaa, strengthin isaa, quantitiin fi puritiin isaa compromise ta'uu kan hin dandeenyedha jennee maqaa keenyaa fi mallattoo keenyaan guyyaa wajjin ragaasifnee baana jechuudha. That is known as sign off. Clean up gaafa jennu akkuma reef dubbannee wanta fayyadamne meeshaas ta'uu danda'a wantoota garaagaraa sirriitti qulqulleessuu qofa osoo hin taane bakka isaanitti deebisuu qabna. Eeriyaan itti hojjenne sana immoo sirriitti qulqulleessinee deemuu qabna jechuudha. Maaliif cross contamination avoid gochuudhaaf akkasumas deebinee achumatti dhufnee kan biraas hojjenna sila ta'ee fi eeriyaan keenya sun contaminate akka hin taane akka bareedu taasisuu danda'uu qabna jechuudha. Isaan kunniin steepoota 5 jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu paartii sadaffaatiin equipment used in pharmaceutical compounding kan jedhu laalla jechuudha. Meeshaaleen nuti fayyadamnu immoo eenyu faadha kan jedhu tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a. Paartiin lammaffaa garuu kana fakkaata. Garmaleen baay'ifnu xiqqeessine kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf isinis viidiyoon keenya yoo isinitti tole share gochuu akkasumas like gochuu komentii yoo qabaattan immoo comment section jalatti seentanii naa barreessu. Hin dagatinaa jenna. Viidiyoon kun barattoota faarmaasii akkasumas barattoota TVT faarmaasii barataniif baay'ee waan fayyaduuf barattoota biraatiif akka qaqqabu share gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Chaanaalii keenyaaf garuu tasa haaraa taatan taanaan ammas subscribe osoo hin goone hin bayina. Yeroo viidiyoo gadhiisu akka isin bira qaqqabuu barbaaddan immoo mallattoo riqichaa yookaan notification sana tuqxanii all kan jedhu irra kaa'uu akka hin daganne jenna. Galatoomaa.